ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આપણે ફર્સ્ટ જે ઇન્ટ્રોડક્શનનું જે ચેપ્ટર હતું રિમોટ સેન્સિંગનું ઓર ઇન્ટ્રોડક્શન જે ટોપિક હતો એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો બરાબર છે. તો હવે આપણે થોડું એમાં વધારે ડીપ જઈએ છીએ બરાબર. જે આપણે પ્રીવિયસ ઇન્ટ્રોડક્શન ટોપિક હતો તો એમાં ઈએમઆર સ્પેક્ટ્રમ વિશે આપણે વાત થઈ હતી બરાબર કે વોટ ઇઝ અ ઈએમઆર સ્પેક્ટ્રમ મતલબ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન સ્પેક્ટ્રમ બરાબર. સો એની એક ફિગર મેં તમને બતાવી હતી કે જે એક્ઝામમાં વધારે પૂછાય છે બરાબર છે. તો આજે એના વિશે આપણે થોડું વધારે ડિટેલમાં જાણીએ. So the first introduction in remote sensing, some parameters of the target are measured without being in touch with it. બરાબર. રિમોટ સેન્સિંગ નું સૌથી મેઇન જેનો કન્સેપ્ટ છે શું છે કે આપણે કોઈ બી વસ્તુનું એવું ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરીએ છીએ કે એ ટાઈપનું એનું મેઝરમેન્ટ કરીએ છીએ કે જેમાં વિધાઉટ બીંગ ઇન ટચ કે એને અડ્યા વગર કે ત્યાં એને ફિઝિકલ ગયા વગર આપણે એની ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરીએ છીએ. To measure sorry to measure any parameters using remotely located sensors, some processes which convey those parameters to the sensors is required. બરાબર કે આપણે સોરી કે આપણે કોઈ બી એક એવી વસ્તુનું પેરામીટર્સ ઓર ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરીએ છીએ કે જે આપણે ફિઝિકલી ત્યાં જયા નથી, લાઈક ત્યાં જઈને અડ્યા છીએ કે એને ફીલ નથી કરી અને એનો ડેટા કલેક્ટ કરીએ છીએ. સો જ્યારે we to measure any parameter using remotely located sensors, some processes which convey those parameters to the sensors is required. કે એ જે ઇન્ફોર્મેશન એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવાની જે એક વસ્તુ મીડિયમ હોય એને આપણે કહી શકીએ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન ઓર એનર્જી. The best example is that is a natural remote sensing by which we are able to see the objects around us and to identify their properties. બરાબર કે આપણે દૂરથી જોઈને કોઈ વસ્તુ ખબર પડી જાય ઓકે કે ભાઈ આ વસ્તુ આ છે, આ વસ્તુ આ છે. સો this is called the natural remote sensing process. બરાબર કે આપણે ત્યાંથી ઠીક એટલે પહોંચ્યા નથી બરાબર, પહોંચ્યા વગર આપણે બેઠા બેઠા આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ દૂરથી અને આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ આ વસ્તુ આવી હોઈ શકે છે બરાબર. ઓર એની પ્રોપર્ટી આપણને ખબર પડે કે લાઈક દૂર આપણે કોઈ ટ્રી જોતા હોય તો એને ખબર પડે કે એના લીવ્સ આવા ટાઈપના છે, આના કંઈક આવું ફ્રૂટ આમાં છે, આમાં ફ્લાવર્સ આ રીતના આવી રહ્યા છે. સો અ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધ નેચરલ રિમોટ સેન્સિંગ by which we are able to see the objects around us and to identify their properties. We are able to see the objects around us when the solar light hit them and get reflected and captured in our eyes. બરાબર કે we are able to see the objects. બરાબર કે આપણે ક્યારે જોઈ શકીએ કે જ્યારે સનમાંથી કોઈ બી સનમાંથી જે રેડિયેશન આવી રહ્યું છે બરાબર, સનલાઇટ જે આવી રહી છે એ કોઈક ઓબ્જેક્ટને અથડાય અને ત્યાંથી રિફ્લેક્ટ થઈને આપણે જોઈએ આપણી આઈઝમાં આવે બસ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ઓકે ભાઈ આવી કંઈક વસ્તુ છે. But we are able to see the object around us when the solar light hits them and get reflected and captured in our eyes. We are able to identify the properties of the object when these signals captured in our eyes are transferred to the brain and are analyzed. The whole process is analogous to the man-made remote sensing technique. આ સેમ જે ટેકનોલોજી છે એ આપણે મેનમેડ આપણે યુઝ કરીએ અને જે બી ટેકનિક્સ ડેવલપ કરીએ એને આપણે કહેવાય રિમોટ સેન્સિંગ ટેકનિક. In remote sensing technique, electromagnetic radiation emitted or reflected by the targets are recorded at remotely located sensors, and these signals are analyzed to interpret the target characteristic. બરાબર કે જે બી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે જે ઓબ્જેક્ટ રિફ્લેક્ટ ઓર એમિટ કર્યા છે બરાબર એને કોઈ દૂરના રિસીવિંગ રિમોટલી લોકેટેડ સેન્સર્સ ત્યાંથી કલેક્ટ કરે છે અને એનું ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે છે. એન્ડ ધીસ સિગ્નલ્સ આર એનાલાઇઝ ટુ ઇન્ટરપ્રિટ ધ ટાર્ગેટ characteristic of the signals recorded at the sensors depend on the characteristic of the source of the radiation or energy, characteristic of the target, and the atmospheric interaction. So the electromagnetic energy includes all energy moving in a harmonic sinusoidal wave pattern with a velocity equal to that of light. Harmonic pattern means wave occurring at a frequent intervals of the time. કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક છે બરાબર એક હાર્મોનિક વેવલેન્થ ઓર વેવ એનર્જી છે કે જે કન્ટિન્યુઅસ આયા કરે છે બરાબર. અમુક ઇન્ટરવલ લાઈક સનલાઇટ છે તો
તો સન જે રેડિયેશન બહાર પાડે છે, આપણો જે સન છે બરાબર, એના જેવી સોલર લાઇટ છે, એનો જે રેડિયેશન છે એ બી અમુક ફ્રીક્વન્ટ ઇન્ટરવલ્સ આપણા અર્થ સુધી પહોંચે છે બરાબર. સો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એનર્જી ઇન્ક્લુડ્સ ઓલ એનર્જી મૂવિંગ ઇન અ હાર્મોનિક sinusoidal wave pattern with a velocity equal to that of light. Harmonic pattern means wave occurring at a frequent intervals of time. Electromagnetic energy has both electric and magnetic components which oscillate perpendicular to each other or also perpendicular to the direction of energy propagation as shown in the figure. બરાબર, બે રીતે થાય છે આમાં આપણે બરાબર કે perpendicular બી છે અને which oscillate perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of energy. બરાબર કે બેવને perpendicular છે, બે wavelength ને બી અને એ જે direction છે એને બી perpendicular છે બરાબર. જે આપનો ફિગર દેખાઈ રહી છે બરાબર. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. આ જે બ્લુ તમને જે દેખાઈ રહ્યું છે, જે રેડ છે એ છે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. સો બોથ આર perpendicular to each other બરાબર. અને પ્લસ તમારી જે ડિસ્ટન્સ છે કે ડિરેક્શન જે છે, આ ડિરેક્શન તમને જે દેખાઈ રહી છે એનાથી પણ એ perpendicular હોય છે. Examples of the different forms of electromagnetic energy like light, heat, etc. EM energy can be described in terms of its velocity, wavelength, and frequency. All EM waves travel at the speed of light, c, which is approximately equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. Wavelength lambda of EM wave is the distance from any point on one wave to the same position on the next wave. The wavelengths commonly used in remote sensing are very small. It is normally expressed in micrometers. 1 micrometer is equal to 1 into 10 raised to minus 6 meter. Frequency f is the number of waves passing a fixed point per unit time. It is expressed in hertz. The three attributes are related by c is equal to lambda into f, which implies that wavelength and the frequency are inversely related since c is a constant. Longer wavelengths have a smaller frequency compared to a shorter wavelength. Engineers use frequency attribute to indicate radio and radar regions. However, in remote sensing, EM waves are categorized in terms of their wavelength location in the EMR spectrum. Another important theory about the electromagnetic radiation is the particle theory, which suggests that the electromagnetic radiation is composed of a discrete unit called the photons or the quanta. Okay. નેક્સ્ટ છે તમારું ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન સ્પેક્ટ્રમ બરાબર. આ જે સ્પેક્ટ્રમ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યો હતો બરાબર કે આખો એક સ્પેક્ટ્રમ આપ્યો છે, વેવ લેન્થ આપેલી છે 10⁻⁶ થી લઈને 10⁻⁹ સુધી. તો where 10⁻⁶ stands gamma rays and 10⁸ stand the radio waves બરાબર. સો વિઝિબલ લાઇટમાં આપણે અલ્ટ્રાવાયોલેટ થઈને નિયર ઇન્ફ્રારેડ સુધીમાં આપણને જે વિઝિબલ છે આપણને વાયોલેટ, બ્લુ, ગ્રીન, યલો, ઓરેન્જ અને રેડ, તો એના દરેક ઈચ એન્ડ એવરી વેવલેન્થ આપેલા છે કે કેટલા માઇક્રોમીટર્સની એની વેવલેન્થ છે. The EM spectrum distribution of the continuum of radiant energy can be plotted as a function of the wavelength and is known as the electromagnetic radiation spectrum. EMR spectrum is divided into regions or interval of different wavelengths, and such regions are denoted by the different names. However, there is no strict dividing line between one spectral region and its adjacent one. Different regions in EMR spectrum are indicated in the figure. The EM spectrum range from gamma rays with a very short wavelength to the radio waves with a very long wavelength. બરાબર. ગામા રેઝ જે છે બરાબર એની વેવલેન્થ બહુ શોર્ટ છે 10⁻⁶, જ્યારે રેડિયો વેવ છે એની સૌથી હાયર છે 10⁸ to 10⁹. The EM spectrum is shown in a logarithmic scale in order to portray shorter wavelength. The visible region occupies a very small region in the range between 0.4 to 0.7 micrometer. The approximate range of color blue is 0.4 to 0.5 micrometer. Green is 0.5 to 0.6 micrometer and red is 0.6 to 0.7 micrometer. Ultraviolet region adjoins the blue end of the visible region and infrared region adjoins the red end. The infrared region spanning about 0.7 to 7 and 100 micrometer has a 4 sub-intervals of the special interest of the remote sensing. So reflected IR, film responsive subset of the photographic IR, and the thermal bands
at 3 to 5 micrometers and 8 to 14 micrometers. Longer wavelength intervals beyond these regions are referred as in unit ranging from zero point 0.1 to 100 centimeter. The microwave region spread across zero point 0.1 to 100 centimeter, which includes all the interval used by the radar system. The radar system generate their own active radiation and direct it towards the target of interest. The details of the various regions and the corresponding wavelengths are given in the table. બરાબર કે આ દરેકના તમને wavelength આપેલા છે ગામાની spectrum of the electromagnetic radiation and not available for remote sensing. Incoming radiation is absorbed by the atmosphere. પછી X-ray છે not available. Ultraviolet wavelength less than 0.3 are absorbed by the ozone layer in the upper atmosphere. Wavelength between 0.3 to 0.4 are transmitted and termed as a photographic UV band, visible but detectable with film and photo detectors. Infrared atmospheric windows exist which allows maximum transmission. Portion between 0.7 to 0.9 micrometer is called the photographic IR band since it is detectable with film. Two principal atmospheric windows exist in the thermal IR region. Microwave can penetrate rain, fog, and cloud. Both active and passive remote sensing is possible. Radar uses wavelength in this range, and radio have the longest wavelength used for the remote sensing by some radars. Energy in the gamma rays, X-rays, and the most of the UV rays are absorbed by the Earth's atmosphere and hence not used in the remote sensing. Most of the remote sensing systems operate in visible, infrared, and microwave region of the spectrum. Some systems use the long wave portion of the UV spectrum also. Okay, so next આપણો ટોપિક છે એનર્જી સોર્સિસ એન્ડ ધ રેડિયેશન પ્રિન્સિપલ્સ. બરાબર, તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું કે ભાઈ એનર્જી સોર્સિસ જેમ કે સોલર રેડિયેશન્સ છે, બરાબર છે, રેડિયેશન ફ્રોમ અર્થ છે, બ્લેક બોડી રેડિયેશન છે. સો વોટ ઇઝ અ બ્લેક બોડી રેડિયેશન એ બી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. બરાબર, આખા જે થિયરીઝ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચલાવીશું. ઓકે, સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.